and that is running without a pause. And it has had huge enrollments, and it is one of the success stories of RC Cochin. And not only that, in fact, those were the days at RC Cochin where there was a lot of initiatives and activities also going around. So in all those activities and initiatives, Dr. Jaljakumari had played a vital and seminal role. And subsequent to that, I was transferred to RC Vadagara, and even during that period, for the running of the MOOC program on sustainable development and for various other activities, I had been constantly in touch with Dr. Jaljakumari. Dr. Jaljakumari has a long cherished career, not only in IGNOU, but prior to that as a teacher educator and also as a principal of a teacher training college. And through her hard work and the hard work of the other staff members of RC Cochin, or RC Cochin had emerged as one of the premier regional centers of the country and contributed a lot towards the cause of developing and sustaining open and distance learning in South India. So it is as always a pleasure and a privilege to have you, ma'am, with us. And now I leave the floor open to you. And Madam will today be speaking on this vital topic of approval of counseling and practical schedules at the learner support centers. So over to you, ma'am. Thank you very much, sir, for your good words and the opportunity given for me to be as an academic with you for a long time. Even if you were not there in this RC, I had the opportunity to do all the academic activities with you. And now also you are sharing this platform for me. I am so much heartfelt thanks I am telling you, sir, because I know that we are not experts, but you have confidence and you are giving the platform, you are sharing the platform to the whole colleagues who were with you in several areas, means several regional centers. Now also I am getting that opportunity and I am very much happy to have this opportunity with you and with your study center functionaries, part-time functionaries, sir. Thank you very much. And once again, good afternoon or good evening, I think it is. Mine is the last session, that also I am thinking. And from 10 o'clock onwards, for some time I was with you and I had my RC works. So I left in several sessions and some other online meetings were also there. I think the span of attention of the participants, that I have to congratulate you because you are sitting here from 10 o'clock onwards, still with the heavy schedules that is there. Sir, can I share something with my participants in Malayalam also? That will give them a little bit relaxation. That will be great. In fact, I was about to say. Is there anybody who doesn't know Malayalam? Just that also, because participants, please. There have been a lot. If you have any difficulty, you please tell me. We can manage. We have participants from Tamil Nadu, but I think they'll be comfortable with Malayalam as well, if I'm not wrong. No. So in a mixed mode, I can. No problem. No issue. I won't tell everything totally in Malayalam. They will be feeling difficulty. Okay. As sir told, my topic is, can I present this, sir? 1 second, please. Let me present this. Is it visible? It is visible. Yes, it is visible. So I think in this mode itself it is comfortable. I think. Is there any need to put it in the slideshow mode? No. It is. Okay. Okay. So it is fine. Okay, sir. Okay.
So my topic is approval of counseling and practical schedule. You are going through a lot of other functional matters regarding the payments, counseling itself, but how to submit a counseling schedule to the regional center for getting approval. That is the thing, and that is the matter I have to share with you. That is the points. As a prerequisite to prepare counseling schedules, I have to tell you some major points given in the standard operational procedures of Indira Gandhi National Open University, and which is known as SOP. And some particular pertinent areas are there to focus on while preparing the counseling schedules. So, after completion, without telling anything, that after completion of the admission procedure of one session, the study centers are very much eager and they are enthusiastic in scheduling counseling sessions and other or sharing other support services to the learners. Students are visiting. Some students are very much particular in getting counseling sessions immediately after the completion of the programs, admission sessions. They will be approaching you. At that time, the coordinator and the LSC, other functionaries, may have a lot of doubts how to schedule a counseling session. And you people, I think all of you are very well experienced with peers people. You know all the matters regarding the counseling schedules, preparation, and all. But according to the 2022 standard operational procedures on the functioning of regional centers, some uh, amendments are there, revisions are there, because our scenario is different now. Before 2020, it was in such a way, and after 2020, we are facing a lot of things, and we are integrating a lot of ICT facilities along with the face-to-face counseling sessions or contact programs, etc. So it was indeed the training regarding the SOP availed uh, in the RCs, particularly the SOP, the revised SOP of the operational matters of regional centers, revised in 2022, is needed to be transacted to you. It is necessary. So let me tell you about the categorization of rules and norms given in the standard operation procedures. Categorization means they are mainly giving about the structure of academic counseling, then the modalities for academic counseling, and what all infrastructural and other equipmental mechanisms or facilities has to be have with us or the LSCs to promote the counseling sessions, like that, payment norms, other matters related to the relaxation of the mode of counseling sessions, and so many matters are there. First, as you know, the first thing you have to focus is about the structure of counseling sessions. As you know, nowadays we have counseling sessions in multiple modes. Face-to-face counseling sessions are there, online counseling sessions are there. With this online counseling sessions itself, there are many sub types of sub structures are there, that are centralized counseling sessions, cluster counseling sessions, and on-demand counseling sessions, intensive counseling sessions. These are the terminologies given as sub-sessions or subtitles of online counseling sessions. As you know, now we are conducting only 60% of face-to-face counseling sessions if 200 students are there in a study in an RC in one session. പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു സെഷനിൽ നമ്മുടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ സെഷനിൽ മീൻസ് ജാനുവരി സെഷൻ ആൻഡ് ജൂലൈ സെഷൻസ് ആർ ദെയർ. ഒരു അഡ്മിഷൻ സെഷനിൽ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ഈസ് more 200 or more than 200, you can schedule or you can opt for face-to-face counseling sessions up to 60%.
അപ്പോൾ 60% വരെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു സെഷനിൽ 200-ൽ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ബാക്കി 40% വിൽ ബി ത്രൂ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്. അതാണ് ആദ്യമായി സ്ട്രക്ചറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം അതാണ്. ഇനി ഇതൊരു RC വൈസ് ആണ് പറയുന്നത്. 200 എന്ന് പറയുന്നത് RC വൈസ് ആണ്. അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ so many other type of counseling sessions will be there to satisfy the rest of the students if they are not up to 200 or if the students are below 200. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഓൺലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. പിന്നെയുള്ള കുറേ കൗൺസിലിംഗ് രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന്. വിയാസ് എന്ന് പറയും, WEAS എന്ന് വെച്ചാൽ വെബ് എനേബിൾഡ് അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ടാണ്. വെബ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നതിന് ശേഷം, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ COVID-19 സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് സ്കൂൾസിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് സ്കൂൾ ഫാക്കൽറ്റി തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ ടെർമിനോളജി ഫെമിലിയർ, ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദെൻ ക്ലസ്റ്റർ ഈസ് ഓൾസോ. ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വി ആർ മേക്കിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടുഗദർ ടു ഷെയർ വിത്ത്. ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ കുറേ ഏരിയയിലുള്ള സ്റ്റഡി സെൻറ്റേഴ്സിനെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തിയിട്ട്, അത് പലതരത്തിലുണ്ട്. നേഷൻ വൈഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഉണ്ട്, RC വൈസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. എന്നാലും ക്ലസ്റ്റർ മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ടുഗദർ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കവറിങ് LSCs. അതാണ്. പിന്നുള്ളത് ഇന്റൻസീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. അത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്റൻസീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വെരി ലെസ്, അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 2-3 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്നും വെച്ച് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്റൻസീവ്. നമ്മൾ വളരെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് 2 കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്റൻസീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസിന് ചില പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ, ചില പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാംസിന് അവർക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് സെലക്റ്റീവായിട്ട് വെരി ലെസ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിലോ 5 നമ്പറൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് വെച്ച് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് കൗൺസിലിംഗ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ്സ് ആർ ദിയർ. പിന്നെ നമ്മൾ മൊഡാലിറ്റി നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മൊഡാലിറ്റിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഷെഡ്യൂൾസ് മൈ സ്ലൈഡ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡും കൊടുക്കും. അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിലാണ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നത്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് മൊഡാലിറ്റീസ്? മൊഡാലിറ്റീസ് നിർബന്ധമായും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ മൊഡാലിറ്റീസ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ദി അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വിത്തൗട്ട് approved academic counselors we cannot conduct any of the academic supporting programs, including assignment, evaluation, everything we are taking the support and we are taking the services of the approved academic counselors of IGNOU for all programs and for all courses. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, രാവിലെ മുതൽ എല്ലാ സെഷനിലും പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിന് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ എലിജിബിളായി വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് അവർ ഓൾറെഡി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കാം ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ്. യു നോ ദറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ വാസ് ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ്, ഓൺലൈൻ എംപാനൽമെന്റ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് പോർട്ടൽ. അപ്പം അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷൻസും ഓൺലൈനാണ്. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എംപാനൽമെൻ്റ് ആണ്. ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ കൂടിയുള്ള അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ എംപാനൽമെൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ
ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് LSC എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് മീൻസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ്. അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് മീൻസ് എലിജിബിൾ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ്. അപ്പൊ അവരെ അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റുഡൻസിനെ അലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ. സോ എൻഷുർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ്. അത് ഏത് രീതിയിലാണോ അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് വരേണ്ടത് മീൻസ് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അപ്രൂവൽ കിട്ടുക, അവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം. UGC ODL റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് അവിടെ റേഷ്യോ പോലും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കോഴ്സിൽ 100 സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ വെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് 2 പേരുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ 2 അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കോർ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് നമ്പർ ഉള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 100 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സിൽ 100 സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സിൽ 2 അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരാൾ ഒരു ദിവസം അവൈലബിൾ ആയെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം. ആ രീതിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ മനുഷ്യരല്ലേ, അവർക്ക് ചില ഇൻകൺവീനിയൻസ് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വന്നിരിക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഷെഡ്യൂൾ ആസ് സച്ച് വി ക്യാൻ ഫോളോ ഇഫ് അനദർ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ ഈസ് അവൈലബിൾ. അതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള, എത്ര വന്നാലും നല്ലത്, മിനിമം 2 ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിലെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ്. പിന്നീട് കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡാലിറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാതെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ നടത്താനേ പാടില്ല. ദെൻ കൗൺസിലിംഗിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡൻസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫൈനാൻസ് റെമ്യൂണറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, ക്ലിയറൻസ്, admissibility വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely you have to submit the attendance sheet of the counseling sessions where how many students are attending the program, like that. Then finally you have to get the finally means prior to the counseling sessions you have to get the approval from the regional center. ഇത്രയാണ് മൊഡാലിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. ദെൻ യു പ്രിപ്പയർ ദ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്, കണ്ടക്ട് ദ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്, ഗെറ്റ് അപ്രൂവൽ. ദെൻ അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ എടുക്കുന്ന അറ്റൻഡൻസ് മാത്രമല്ല, എത്ര സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആകും എന്നുള്ളതുമാണ്. അതിന് നോംസ് പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ICT ആൻഡ് അതർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ദ സ്റ്റഡി സെന്റർ. കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്നാണ് നടത്തേണ്ടത് വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദി റീജിയണൽ സെന്റർ. അപ്പോൾ ആ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതിനുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് നടത്തുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വന്നിരിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് റൂം, ലൈക്ക് ദാറ്റ് എവറിഥിങ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. ഇതെല്ലാം. പിന്നെ മൊഡൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പേയ്മെന്റ് നോംസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബില്ലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് നോംസ് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് സെഷൻസിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ, അതായത് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലുള്ള പെട്ടെന്നൊരു ഓൺ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യം വരുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറെ വിളിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ, പാൻ ഇന്ത്യ ബേസിൽ വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ കിട്ടും, അതും ആകാം. എവിടെ നിന്ന് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനെ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അവരെ സ്വീകരിച്ച് എമർജൻസി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ക്ലാസ് കിട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ സ്റ്റുഡൻറ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിനുള്ള എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ റെക്കോർഡ്സ് അതുപോലെ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും മോണിറ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. കൗൺസിലിങ്ങിന് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം എടുത്തിരിക്കണം. നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് എങ്ങനെ പോകുന്നു, അത് നല്ലതായിട്ടാണോ ഇഫക്റ്റീവാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം കൊടുക്കണം. ഇതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് കിട്ടുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഷനിൽ, ഒരു അക്കാഡമിക് സെഷനിൽ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ നമ്മൾ
ഓറിയന്റേഷനും അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഗ്നോ മീൻസ് ആസ് പെർ ഇഗ്നോ നോംസ്. ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. അത് പ്രീ ഷെഡ്യൂളിംഗ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് 1 സെഷൻസ് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്. അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് സ്റ്റഡി സെന്ററുകൾ എപ്പോഴും ദേ ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ എ ഹരിബറി ടു ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. നമ്മുടെ സെന്ററിൽ യുവർ LSC is activated for how many programs and what are that programs and how many students are there in each program. So program wise, course wise list of students will be available from the regional center. അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ബിഫോർ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ദ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഓരോ കോഴ്സും എത്ര ക്രെഡിറ്റ് വീതമാണെന്ന് പഠിക്കണം. ഓരോ കോഴ്സ് മീൻസ് കോഴ്സ് യു നോ, ദറ്റ് ഇസ് പേപ്പർ. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ഓരോ കോഴ്സും എത്ര ക്രെഡിറ്റ് വീതമാണ് എന്ന് പഠിക്കുക. കാരണം ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിന് ഇത്ര ക്ലാസ് വേണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അത് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അത് എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഈ ഗ്യാൻകോഷിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇഗ്നോന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഓരോ സെഷനിലും പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കണം. അതിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും കോഴ്സസ് ക്രെഡിറ്റ് വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയർ വൈസ്, സെമസ്റ്റർ വൈസ് കോഴ്സസ് കൊടുത്തു. അവിടെ തന്നെ ആ റൈറ്റ് എൻഡിലുള്ള കോളത്തിൽ പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് ഓരോ കോഴ്സും എത്ര ക്രെഡിറ്റ് വീതമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പഠിച്ച് വെക്കുക. ബിക്കോസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കോഴ്സസ്. ദെൻ ഒരു ക്രെഡിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ 2 ക്രെഡിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ 4 ക്രെഡിറ്റ്, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, 4, 6, 8 ക്രെഡിറ്റ്സ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സസ്, ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും കോഴ്സസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2, 4, 6, 8 ആണ്. അതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിയറി കോഴ്സസ് ആർ ഓഫ് 4 credits and 6 credits. Some are only 8 credits and projects, most of the projects are of 8 credits. Lab courses are of 2 credits. Some lab courses are splitted into 1 credit, 2 components will be there, like that. ഇതാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ഇത് ഇഗ്നോന്റെ മുഴുവൻ കോഴ്സസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാമെങ്കിൽ കാണാവുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആ കോഴ്സിന് എത്ര ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്മിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്സ്. ദെൻ കോഴ്സ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. part-time staff with the knowledge and approval of the coordinator. Part-time staffs may engage in this process. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഉടനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനെ എടുക്കുക. അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ ഡേറ്റാബേസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണും, ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ ഡേറ്റാബേസ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ കോഴ്സിനും അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻറോൾമെന്റ് ഉള്ള കോഴ്സ് വേണം ആദ്യം കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അല്ല അവിടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻറോൾമെന്റ് ഉള്ള കോഴ്സിനുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ആദ്യം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് കോഴ്സസ് കമ്പൽസറി കോഴ്സസ്, കോർ കോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, കമ്പൽസറി കോഴ്സസ്, അതിന് വേണം ആദ്യം കൊടുക്കുക. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സസിനല്ല ആദ്യം കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ, ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദെയർ ഇൻ കോർ കോഴ്സസ്. കോർ കോഴ്സസ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ BAG എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആണ്. അവിടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റലിന്റെ ഒരു BAV 181 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കമ്പൽസറി ആണ് BAG പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ആ കോഴ്സസിൽ കാണും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികമാണ്. അതിന് വേണം ആദ്യം നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ, ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ വരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇലക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും കുറവുള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ രമാന്തം വിചാരിക്കേണ്ടത്.
അതിന് ആസ് പെർ നോംസ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ചില എമർജൻസി കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിനെ കുറിച്ച്. ആ വക നോംസ് അനുസരിച്ച് ആ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ബാക്കിയെല്ലാം കമ്പൽസറി കോഴ്സസിന്, അതായത് കോർ കോഴ്സസിന്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻറോൾമെന്റ് ഉള്ള കോഴ്സസിന് ആദ്യം തന്നെ ആസ് പെർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾസ്, പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക. Prepare the counseling schedules well in advance of 50 days. At least 15 ദിവസമെങ്കിലും മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, RCയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? പണ്ട് തൊട്ടേ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് കാണും. ചിലർ 2020 ഫ്രഷ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് 23 RR എടുത്തുനിന്നിരിക്കുക. അവർക്കല്ല, RR എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഫ്രഷ് ആകും, ആ ഇയറിന് ഫ്രഷ് ആകും. പക്ഷെ 2020 സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ക്ലാസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് സെഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഫ്രഷ് ആൻഡ് RR എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ടാണ്, RRും കറണ്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ കറണ്ട് സെഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണം എപ്പോഴും ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. ഇഫ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ലോഗ് സ്റ്റുഡന്റ് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടയാനൊന്നും പാടില്ല. ബിക്കോസ് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. We have so many flexibilities because education is the right of the students. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ മൊത്തത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി നമുക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 1-2 കുട്ടികൾ വന്ന് സ്പെഷ്യലി ഞാൻ കൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മുമ്പൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു അലൗഡ്, നോ ഇഷ്യൂ. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അത് SOPയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗിന്റെ SOP അനുസരിച്ചുള്ള അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 200 കൂടുതലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് എങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് 60% കൊടുക്കാം, ഓൺലൈൻ 40% കൊടുക്കാം. ക്ലസ്റ്റർ കൗൺസിലിംഗിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ടെർമിനോളജി ഉള്ളി ഐ ടോൾഡ്. നേഷൻ വൈഡ് ക്ലസ്റ്റർ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സെഷൻസ് ബൈ നോഡൽ RCs ആണ്. ഇപ്പം ഒരു 200 in between the number of students are 200 and 300 all India based. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്മിസിബിൾ. സോ അതും കൂടെ നോക്കണം. കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഫംഗ്ഷനിങ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് പെർ ദ GFR, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റൂൾസ് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യും. ആ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ if the number of students are in between 200 and 300, what we can do, we can identify nodal RCs. Nodal RCs means എവിടെയാണോ ആ പ്രോഗ്രാമിന്, ഈ 200 to 300 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് RCയിലാണോ ആ RCയെ നോഡൽ RC. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് RC Cochin is the nodal RC for MSc CFT program, because MSc CFT program totally 300 ഉള്ളെങ്കിലും മോർ ദാൻ 100 RC Cochinil തന്നെയാണ്. സോ RC Cochin is the RC where the highest number of enrollment in MSc CFT program is there. That's why this RC has been identified as the nodal office for MSc CFT program. Like that, I think you got it. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയല്ല, ഈ ഷെഡ്യൂളിംഗ് നിങ്ങളുടെ അല്ല, ഏത് RCയിലാണോ അത് അവരുടെ. പക്ഷെ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂള് എല്ലാ RCക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാത് RC LSCസിന് ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ 10 സ്റ്റുഡൻസേ ഉള്ളെങ്കിൽ അവരെ ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരെ ഈ ക്ലാസ്സിന് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റഡി സെന്റർ ത്രൂ അവരെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. That is the duty of the LSC functionaries at that time. RC definitely should share the link to the LSCs, and the LSC has to share the links to the particular group of students through WhatsApp. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്റ്റുഡൻസ് അവരൊന്ന് ചേർന്ന് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ഷെയർ ദ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. അത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലുണ്ട്. ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ള 3 റീജിയണൽ സെന്ററും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കൗൺസിലിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ RC ട്രിവാൻഡ്രം കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു, അവര് RC വടകരയോ RC കൊച്ചിനെയോ അറിയിക്കും. ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വെരി ലെസ് ദാൻ 200 ആണെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അറിയിച്ച് അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ബിലോ 200 വരുവാണെങ്കിൽ RCs ക്യാൻ ബി ക്ലിപ്ഡ്.
എനിക്ക് തോന്നുന്നു regional directors are taking some liberty within the regional center itself. If students are very less, academic counselors are not available in some particular courses, what you can do, if one study center is having that sufficient number of academic counselors, you can take the service of that academic counselor. ഒരു സ്റ്റഡി സെന്റർ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക, അപ്രൂവൽ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ലിങ്ക് ബാക്കി LSCസിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്ത് അവരെല്ലാവരെയും കൂടി ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഡ്മിസിബിൾ ആകുന്ന അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ 100 ആളുകളെ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് കോൾ ദം മോർ ദാൻ 100. ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പോഴേ അതുകൂടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് RC അറിയിക്കാം. ദെൻ RC ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ to disseminate that message to other LSCs to club together. That type of clustering is also there. പിന്നുള്ളത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ്. അത് സ്കൂൾസിൽ നിന്നാണ് വിയാസ് വഴി വെബ് എനേബിൾഡ് അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് വഴി സ്കൂളിലെ ഫാക്കൽറ്റി ക്ലാസ്സസ് തരുന്നതാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൗൺസിലിംഗ്. ദാറ്റ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ്. ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഐ ടോൾഡ്. Then hand-holding means we are giving a particular help for a weak area. അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഉണ്ട്, MAPC BAPC ഒക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ MPC 0056 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോജക്ട്സ് ഉള്ളൂ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നീട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ഇൻ ദ തിയറി കോഴ്സസ്. സോ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കൗൺസിലിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് കോഴ്സ്, ബട്ട് ടു കോർഡിനേറ്റ് ദം വെൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനോപ്സിസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കാണുമ്പോൾ അവർ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി they may be that much aware about it. So what we can give one particular session, only one session for them to help how to coordinate all these aspects into a synopsis, or how to prepare the final report of the project. Like that, emergency basis ആ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാണ്. അത് അവർക്ക് വളരെ ആവശ്യവുമാണ്, ഉപകാരപ്രദവുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ്. ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് എ ലൈവ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ത്രൂ യൂട്യൂബ്, ത്രൂ ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സ്ആപ്പ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ ദ ലേണേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ്. അവർക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് മോഡ് അല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതിനിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നതിന് സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല. ബട്ട് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് സം കമന്റ്സ് ഇഫ് പോസിബിൾ ബൈ ദ വ്യൂവേഴ്സ് ഓഫ് ദി അതർ viewers means viewers from the same institution or the colleagues. They can answer, no issue. അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ നല്ലതാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് വൈസ് എങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സിംഗിൾ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളി ഐ എം ഗിവിംഗ്. ബിക്കോസ് സപ്പോസ് യു ആർ ഷെഡ്യൂളിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് ഓഫ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് 4 credit. ഒരു 4 credit ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ SOP അനുസരിച്ച് 60% ഫേസ് ടു ഫേസ് ആൻഡ് 40% ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ for the 4 credit course, totally it is admissible for 5 sessions. എല്ലാ 4 credit കോഴ്സിനും 5 സെഷൻ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാം. ഒരു 6 credit ആണെങ്കിൽ 8 സെഷൻസ് കൊടുക്കാം. 8 credit ആണെങ്കിൽ 10 സെഷൻസ് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ 5 സെഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ 4 credit കോഴ്സിന് ഇഫ് യു ആർ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ദ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്, how you can divide it into total 5 sessions, 10 hours means 1 session is of 2 hours. Mode ഫേസ് ടു ഫേസ് മോഡിൽ 3 സെഷനും വരും, ഓൺലൈൻ മോഡിൽ 2 സെഷൻസും വരും. ഫേസ് ടു ഫേസ് മോഡിലുള്ള 2 hours സെഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഫേസ് ടു ഫേസ് മോഡിന് 2 hours ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള സെഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് 3 എണ്ണം. 2 സെഷൻ ഓൺലൈൻ വരുന്നത് ഓരോ അവറാണ്. ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് എപ്പോഴും 1 hour കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആക്ച്വലി വി ആർ ഡൂയിങ്, നമ്മൾ വളരെ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് പർട്ടിക്കുലർ, ദിസ് ഇസ് എ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം, നോട്ട് ദ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 hour ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഓരോ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനും. അപ്പോൾ 2 സെഷൻ മീൻസ് 4 hours ആണല്ലോ. ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണെങ്കിൽ 4 hours ആണ് 2 സെഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ 4 hours ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻറ്റു 4. 1 hour, 1 hour, 1 hour, 1 hour like that. This is the scheduling method of ഇനി ഈ 4 creditന് പകരം 6 credit വരുവാണെങ്കിൽ 6ന്റെ 60% എത്ര, 40 എത്ര എന്ന് നോക്കുക. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലൈൻ, ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു 1 hour ഡ്യൂറേഷൻസ്,
ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഷെഡ്യൂൾ. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നിരിക്കുക, സെൻട്രലി ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻട്രലി ചെയ്യുമ്പം അവരെപ്പോഴും, നമ്മളെപ്പോഴും ആർ സിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം, വി ആർ ഓൾവേസ് ഗെറ്റിംഗ് emails from our schools. Schools are conducting sessions, they are sharing the schedules, everything they will share. നമ്മൾ LSC കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആർ സി തരുന്നു, ആർ സി LSC കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ റോട്ട് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത്. സോ ദ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഇസ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് സ്കൂൾ. ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ സ്കൂളിലാണുള്ളത്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെയും കൂടി ചേർക്കുവാണ്. They are disseminating that information through email to RC, RC again to LSC. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ അവർക്കും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പോളിംഗിലെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനെ എടുക്കാം. ഇഫ് ദേ ആർ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പെർട്ട് ഈസ് ദെയർ സംവെയർ എൽസ്, ദേ ക്യാൻ കോൾ ദം ഫോർ ഗിവിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്. അതൊരു വലിയൊരു സൗകര്യമാണ്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസ്, ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറാണ്, യു ക്യാൻ സെർവ് ഫോർ അതർ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഓൾസോ. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്, സർവീസസ് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഈ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് തരുന്ന, സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തരുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിന് അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 70:30 ആണ്. 60:40 അല്ല, 70:30 ആയിരിക്കും റേഷ്യോ. ചില BSc നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് മെഡിക്കലിനാണ്, സ്കൂൾ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിന്റെ കീഴിലുള്ള അതിന് അത് ഫുൾ ഓൺലൈനും കൊടുക്കാം. ചില ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഇല്ലാത്തത് ഫുൾ ഓൺലൈൻ കൊടുക്കാം. ബട്ട് ജനറലി 70:30. ബട്ട് ഫോർ BSc നഴ്സിംഗ് 100% ഫേസ് ടു ഫേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാൻഡേറ്ററി കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഫോർ BSc നഴ്സിംഗ്. ദെൻ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഇമെയിൽ, SMS അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണോ അവൈലബിൾ അതിലൂടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ മുഴുവനും അറിയിച്ചിരിക്കണം. അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വരാറുള്ളതാണ്, സ്റ്റുഡൻസ് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എല്ലാ മോഡ് ഓഫ് ഡിസെമിനേഷനും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു സിനർജിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. മീൻസ് ടുഗദർനെസ് വിത്ത് RC, മീൻസ് സ്കൂൾ, RC ആൻഡ് LSC, including academic counselors. If needed, we can share the details of the students to the academic counselor also, if you are confident enough. അത് നമുക്ക് മുഴുവനായും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ മെനി ഇഷ്യൂ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ വീക്ക്നെസ്സസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇഫ് ദ കോർഡിനേറ്റർ ഫീൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ, ഇഫ് യു ആർ ഷെയറിംഗ് ദ details of the students to, details means communication detail only, means WhatsApp group or something to your academic counselor, you can, especially for practical sessions are doing it. Is that is why I wrote it in red ink, that is given in the SOP. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട്, ദീസ് ആർ ഓൾ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റർ, നോട്ട് ദ റീജിയണൽ സെന്റർ. അതും കൂടെ ഓർമ്മിക്കുക, അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് അറ്റ് RC ക്യാൻ ഓൾസോ. അത് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഓർ അതർ ഒഫീഷ്യൽസ് ഇൻ ദ RC, അതാരാണോ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ RC-ന്നും കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിന്റെ SMS-ഉം ഇമെയിലും ഒക്കെ പോകാം, സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് പോകാം, അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സിനർജിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഒരു ഹരാസ്മെന്റ്, കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻകൺവീനിയൻസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എല്ലാ മോഡിലും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. ഇത് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിസെമിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് ദി, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഇഗ്നോ കോർണർ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇഗ്നോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇഗ്നോന്റെ ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന കാര്യവും, ഏത് പ്രോഗ്രാമിന്, ഏത് കോഴ്സിന് ഇപ്പം കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരു കോമൺ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഒരു കോമൺ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആണ് RC കൊച്ചിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഐ കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ആൻഡ് മോഡൽ. ഇഫ് RC is feeling to prepare another one, കുറച്ചുകൂടെ വലുതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്, നോ? കാണാമല്ലോ.
ഇല്ലേ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാണാം മാഡം, കാണാം. അപ്പൊ ഇതുപോലൊരു ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് വൈസ് എത്ര സെഷൻസ് നമുക്ക് അഡ്മിസിബിൾ ആണ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ പേര്, അതിന്റെ കോഡ്, പ്രോഗ്രാം കോഡ്, എന്ന് നടത്തുന്നു, എപ്പോൾ നടത്തുന്നു, ഏത് സെഷന്റെയാണ്, അത് ഫ്രഷ് ആണോ RR ആണോ, ആ കാര്യം എഴുതാം. അതുപോലെ ഏത് കോഴ്സ് കോഡിനാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്, ആ കോഴ്സ് കോഡ് എത്ര ക്രെഡിറ്റിൻ്റെതാണ്, തിയറി ആണോ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ആ കോഴ്സിന് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആ സെഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എത്ര സെഷൻസ് അഡ്മിസിബിൾ ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കോഴ്സിനനുസരിച്ച്. അതിൽ എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നടത്തി എന്ന് എഴുതുക. അപ്പം നമുക്കത് നോക്കിപ്പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഈ കോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫയലെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തെല്ലാം അത് ഭയങ്കര പണിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട് റീജിയണൽ സെന്ററിൽ, നല്ല തിരക്കാണ് എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകാൻ അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതും കൂടി എഴുതുക. അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ആരാണെന്ന് എഴുതുക. പോരാ, അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ ACD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറുണ്ട്. അത് അവരുടെ ഒരു അപ്രൂവൽ നമ്പറാണ്. അവരുടെ പാൻ നമ്പറും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ ഒരു കോഡാണ്, ഒരു നമ്പറുണ്ട്. അതിവിടെ എഴുതണം. അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് RSD പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഇവർ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ എഴുതണം. ഏത് മോഡിലാണ് നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണോ ഓൺലൈൻ ആണോ എന്ന് എഴുതണം. അത്ര എഴുതി കോർഡിനേറ്ററുടെ കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചറോടുകൂടി ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് പറയുക. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10 സ്റ്റുഡൻസിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഇന്റൻസീവ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 40%. നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ 40% താഴെയാണെങ്കിലാണ് ഇന്റൻസീവ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തേണ്ടത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയോ എന്നൊരു സംശയം. എന്താണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 40% ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ബിലോ 10 ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ 40% എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ അപ്രൂവ്ഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ റീജിയണൽ സെന്റർ. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇത് ഞാൻ അത് കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടതാണ്. പിന്നെ പേയ്മെന്റ് നോംസ്, അറ്റൻഡൻസ്, കൗൺസിലിംഗിലെ അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾ സെഷൻ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം. ഞാൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗിനാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് അവരുടെ ചാറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി, അത് കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം സ്റ്റുഡൻസിന് നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം. ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റുഡൻസിന് എന്നിട്ട് ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ, ചാറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ അവർ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ അവരുടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പേര്, കോഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ എല്ലാം അവരിടും. അതിനെ നമ്മൾക്ക് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ എടുക്കാം. കൗൺസിലിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ റെമ്യൂണറേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നത് ബയോമെട്രിക് അറ്റൻഡൻസ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബയോമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ച് റിസ്കിയുമാണ്. ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് മേ നോട്ട് ബി എഗ്രിയബിൾ ടു സംടൈംസ്. അവരുടെ ബയോമെട്രിക് ഇതെടുക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ കൺസെന്റോട് കൂടി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അനാലിസിസ് മെക്കാനിസം അറിയണം, അതിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച്, ബട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ എന്ന് ഞാൻ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പക്ഷേ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡ് നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ സെഷന്റെയും, ഓരോ കൗൺസിലിംഗ് സെഷന്റെയും ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡ്സ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി നമ്മുടെ RCയിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ അത് ആർക്കൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഫർദർ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ സ്റ്റഡി പർപ്പസസ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ പോലും നമ്മൾ ആ നടത്തിയതിന്റെ ആ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും.
നമ്മൾ അത്രയും പൈസ മുടക്കി ഒരു സെഷൻ നടത്തി അത് മാക്സിമം വ്യൂവേഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂട്ടിലൈസ് ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് മോഡ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ പോവുക, അതൊരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെയല്ല. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, അത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക, അത് ആർക്കൈവ് ചെയ്യുക, അത് സ്റ്റുഡൻസിന് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. ആർക്കൈവ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ, നമ്മുടേതായ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഷെയർ ദ ലിങ്ക് ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് കാണാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. കാലം മാറി വരികയാണ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറണം, ചേഞ്ച് ആവണം. അതിന് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദി റീജിയണൽ സെന്റർ വെൽ. അതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ പേയ്മെന്റ് നോംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പേയ്മെന്റ് നോംസ് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൗൺസിലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഈ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു 330 rupees കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേറ്റ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതും കൂടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നല്ല, ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓരോ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനും ₹330 വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതൊരു നോംസ് അനുസരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, 2022 വന്നിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിക്കും ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിക്കും 330 വെച്ച് കൗൺസിലിംഗ് സെഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം. പിന്നത്തെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ആണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം, ആദ്യത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളി. സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ബെനിഫിഷ്യറി. അവർ പറയണം ക്ലാസ് നല്ലതായിരുന്നു, അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ക്ലാസ് എടുത്ത മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, അത് അവർക്ക് കിട്ടിയോ, അവർ പറയണം. അവർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് വേണം, മുഴുവൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് എടുത്തിട്ടില്ല, ബാക്കി കൂടെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് ചോദിക്കാം, ഫീഡ്ബാക്ക് മേടിക്കുക. അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനോട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കണം. കാരണം ഹൗ വെയർ അവർ സ്റ്റുഡൻസ്, അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവരുടെ കൗൺസിലിംഗിലെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവർ നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നോ, അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരുന്നോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. പിന്നെ വേറെ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ലേണർ സപ്പോർട്ട് സെന്ററിൽ നിന്ന് പിന്നെ സമയത്ത് ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണും. ഒരു ആള് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ. സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തൊക്കെ കയറും. ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണേഴ്സ് ആണ്, അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, അവരെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം, അവരോട് എങ്ങനെയാണോ ക്ലാസ്സിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വക കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോവോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനും പറയാനുണ്ടാവും. അല്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ, വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാനുണ്ടാവും. അതൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തൊന്നും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക. കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ഇതിനൊരു ഓവറോൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് RC only you can upload the classes in the social media. I think that has to be done by regional center, not from LSC. It is clearly from RC through social media and other platform links. So the recorded sessions has to be അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക ത്രൂ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ. അതല്ലാതെ ഓരോരുത്തർക്കും എടുത്ത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. നോളജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊക്കെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഒരു റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് പോലും സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു ക്യാൻ ഗിവ് ടു RC. RCയിൽ അതിന് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. പല കാര്യങ്ങളും കാണും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ. നമ്മളൊരു പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇടുന്നത് മാതിരിയാണ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രസ്റ്റീജ്, സോ മെനി അതർ മാറ്റേഴ്സ് ആർ ദെയർ. യു ഹാവ് എവ്രിവെയർ ഇറ്റ് ഇസ്. സോ നമ്മൾ വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. സോ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ RCക്ക് കൊടുക്കുക. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ RC ക്യാൻ ഡെപ്യൂട്ട് ഒബ്സർവേഴ്സ്. ഫേസ് ടു ഫേസ് കൗൺസിലിംഗിലും ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗിലും ഇൻ ബോത്ത് മോഡ് ഒബ്സർവേഴ്സ് ക്യാൻ എൻറ്റർ. ഫേസ് ടു ഫേസിലും ഒബ്സർവേഴ്സിന് ചെന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല, അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. RCയിലുള്ളതാണ്, അത് RC അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് LSC അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഓൺലൈനിലും ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കോളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കാണാൻ ആവശ്യപ്പെടാം, കോർഡിനേറ്റർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം, LSCയിലെ RCന്നും ആവശ്യപ്പെടാം. അതങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഈ ലിങ്കും ഒരിടത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ്ലി യു ക്യാൻ ഷെയർ ദ ലിങ്ക് ടു ദ സ്കൂൾ കോർഡിനേറ്റർ, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഓൾസോ. If the school program coordinator is expressing the willingness or their interest to see the class going on somewhere, definitely we can share. It's an open thing. അത് നമ്മൾ അവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 3
പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് തമ്മിൽ അത്രയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണം കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് നടക്കാൻ. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉള്ളതായി കണ്ടാൽ ആർ സിക്ക് അവിടെ ഒരു ഒബ്സർവറെ, പുറത്തുനിന്നൊരു ഒബ്സർവറെ വിടാൻ പറ്റും. കൗൺസിലിങ്ങിനാണെങ്കിൽ പോലും ഇഫ് അത്ര എമർജൻസി ആണ്, നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്, ബട്ട് ആർ സി സ്റ്റാഫ്സ് വിൽ ഒബ്സർവ്. അതാണ് ഉള്ളത്. മൊഡാലിറ്റീസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ അപ്രൂവലാണ് ആദ്യത്തെ മൊഡാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സോ മെനി PPTs ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ RCs. എല്ലാ RCയിലും എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ എംപാനൽമെന്റ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള PPT ഉണ്ടാകും. ആ PPT ഓരോ LSCയിലും ഷെയർ ചെയ്യണം. കോർഡിനേറ്റർ പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാഫിനെ വെച്ച് ആ PPT ഷെയർ ചെയ്ത് കണ്ടതിന് ശേഷം ബൈ യുവർ എഫർട്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറി അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് വേണം. കാരണം LSC ആണ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എംപാനൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യൂട്ടിലൈസിങ് ദാറ്റ് PPT, you can empanel academic counselors as per the need of each of the courses. There is a sufficient number of academic counselors have to be empaneled through online empanelment portal, and this coordinator and LSC functionaries has to facilitate for that with the help of RC. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ബോത്ത് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ആ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആ മൊഡാലിറ്റി, ആ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആർ ടോട്ടലി ഫേസ് ടു ഫേസ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെയും പ്രാക്ടിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കണ്ടക്ടഡ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ. ദർ ഇസ് നോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓൺലൈൻ. സൈക്കോളജി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്കൂൾ. നൗ restrictions എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, കോവിഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആർ ഓവർ. സോ all that hands-on experiences needed practical sessions has to be conducted face to face itself, offline itself. അതുകൂടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക. കാരണം ഇന്നലെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടി, ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഓൺലൈനിന്റെ കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ആക്സെപ്റ്റബിൾ. സോ നൗ ഡേയ്സ് ദർ ഇസ് നോ ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൗൺസിലിംഗ് അല്ല, ഇന്റേൺഷിപ്പ്. നൗ പ്ലീസ് കം ടു അവർ ടോപ്പിക്. ലബോറട്ടറി ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ജനറലി അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ്? ലാബ് ബേസ്ഡ്. ഇപ്പൊ DCA MCA ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലാബാണ്. ക്ലിനിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ലാബ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ലാബിൽ തന്നെയാണ്. ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഇതൊക്കെ ലാബിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ്, അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്. ലാബ് മീൻസ് മറ്റേ എന്താണ് BSc ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി ഇതെല്ലാം ലാബിൽ ചെയ്യുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് BCA MCA എല്ലാം വരുന്നത്. PGDCA CIT പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം തന്നെ PGDIS MSc IS ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ്. പിന്നെ ഫീൽഡ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, MARD, MSW, BSW ഇതെല്ലാം ആന്ത്രപ്പോളജിയിലൊക്കെ ഫീൽഡ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാനുവൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുണ്ട്. ആ സ്പെസിഫിക് ടൂൾ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് BLIS MLIS PGD ലാൻ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ആണ്. കാരണം അവർക്ക് കാറ്റലോഗിങ് അതുപോലുള്ള ഇപ്പൊ വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ tools are there for BLIS MLIS. So make sure that the study center where the program is activated, where the program means the BLIS MLIS programs are activated, there the software facility, computer facility for all the advanced software facilities are there in that particular lab എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാണ് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ മോണിറ്ററിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പോയി ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും, കണ്ണടച്ച് അതിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തരില്ല. ഞങ്ങൾ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യു മേക്ക് ഷുവർ ഓൾ ദീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ. ആ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിന് വേണ്ട ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്തിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് RCയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ RC അതിന് അപ്രൂവൽ
തരുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ വന്നേച്ച് വെറുതെ പോയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിരിക്കണം, പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഓൾവേസ് പ്രൊമോട്ടിങ് ഓൾ ദിസ് ട്രെയിനിങ്. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ RC യോട് ആവശ്യപ്പെടണം. നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവൈലബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്ത് സിസ്റ്റം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, പ്രോഗ്രാംസ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് യു ഓൾസോ ഹാസ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ്. അതർവൈസ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ദീസ് തിങ്സ്. At that time, your counseling schedules won't be approved. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ക്ലിനിക്കലായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും മറ്റു ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോഴ്സസിന്. അതൊക്കെയാണ് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് വരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കൂ. ഷെഡ്യൂളിംഗ്, അതിനും ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ബേസ് ആണ്. ഞാൻ ഒരൊറ്റ ടേബിളിൽ തന്നെ ഇത് മുഴുവനും അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. MCA, BCA, PGDCA പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉള്ളതാണ്. അതെല്ലാം അതിന് നമ്മുടെ തിയറി ആണെന്നെങ്കിൽ 2 hour ഡ്യൂറേഷൻ ആണെന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയും. എല്ലാം 2 hour ഡ്യൂറേഷനാണ്. പക്ഷേ ഈ BCA, MCAക്ക് പർട്ടിക്കുലർലി 3 hour ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള സെഷൻസ് ആണുള്ളത്. MCAയുടെ എല്ലാ സെഷൻസും, പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസും 3 hour ഡ്യൂറേഷനാണ്. അതിലെ എല്ലാ കോഴ്സസും 2 credit കോഴ്സസ് ആണ്. ആൻഡ് 20 സെഷൻസ് ആർ ദെയർ ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ്. ഒരു 2 credit കോഴ്സിന് 3 hour ഡ്യൂറേഷനുള്ള 20 സെഷൻസ് ആർ ദെയർ. That means that study center has to spend 60 hours to conduct one counseling session for MCA. And that students of 20, a batch of 20 students. അവിടെ വരണം. സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ പേർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെന്ററിൽ നമ്മൾ ആ MCA പ്രോഗ്രാം അവിടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ 2 സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഒരു ടീച്ചർ 20 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ബാച്ചിന് ഒരു കൗൺസിലർ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ നടത്തുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 20, അതിന് ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ. 4 ബാച്ച് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇഫ് യു ആർ കണ്ടക്ടിങ് 4 അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ. അല്ലാതെ ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ഒന്നും 4 കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ രീതികളൊന്നും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് അത് എഴുതിയിരിക്കണം. ഐ തിങ്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഷെഡ്യൂൾ ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് another one with all these details we can. BCA, MCA ഒന്നും നടത്താൻ ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ച പ്രാക്ടിക്കൽ ഷെഡ്യൂൾ സഫീഷ്യന്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ സെഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതി തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മോണിറ്ററിംഗിലാണ് ഇത്. ഈ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. മോണിറ്ററിംഗിലാണ് ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അവിടെ സെഷൻ വൈസ് 20 ബാച്ചസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ വെച്ച് വേണം. 3 hour സെഷൻസ് ആണ് MCAയുടേത്. BCAയുടേത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലേത് ഇതേപോലെ തന്നെ 3 hours ഉള്ള 20 സെഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു കോഴ്സേ ഉള്ളൂ, അതിനങ്ങനെ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും കോഴ്സസ്. എല്ലാ കോഴ്സസും 10 സെഷൻസ് വെച്ച് മതി. കാരണം 2 ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് 1 ക്രെഡിറ്റ് വീതം ആകുമ്പോൾ 10 സെഷൻ വീതമുള്ള ക്ലാസ്സസ് മതി. അതിനനുസരിച്ച് ടൈം അതിനനുസരിച്ച് മാറും. ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ മാത്രം MCS 16 വരുമ്പം അത് ഈ MCA പോലെ തന്നെ അത് കോമൺ ആണ്. MCAയുടെയും കൂടെ അതിന് 3 hour വരും. ബാക്കിക്ക് എല്ലാത്തിനും 1 hour ഡ്യൂറേഷനേ BCAക്കുള്ളൂ. PGDCAയും MCAയും സെയിം ആണ്. അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. കാരണം MCAയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണല്ലോ PGDCA. അപ്പൊ PGDCAയ്ക്കും MCAയ്ക്കും റൂൾസ് ആർ സെയിം. What about BAPC and MAPC? BAPC and MAPC credits, 8 credit lab courses are there. The division is exactly like that of the theory courses. For 8 credits, 10 sessions of 2 hours. There is no difference at all. Like theory courses, we can schedule the counseling sessions of BAPC, MAPC practical sessions. And I'm not telling about examination. MSc CFT first year program, that is also field like 2 guided practicums, unguided practicums are there. The practicums of 2 credits, 3 sessions, usually like a theory courses, and the guided practicums of 4 credits. Internships are of 6 credits. Guided practicums in our sadharana hand hold
സെഷൻസേ കൊടുക്കൂ എന്നാണ് കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റഡി സെന്ററുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഹാൻഡ് ഹോൾഡേ പോകുന്നുള്ളൂ. കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എൻഗേജ്ഡ് വിത്ത് സം അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് and there they are doing the counseling sessions. They are getting all the help from there. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺനെസസറി ആയിട്ട് അവിടെ പേയ്മെന്റ് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അവർക്ക് how they have to approach the center, how they have to behave there, how they have to attend the classes, എങ്ങനെ റെക്കോർഡ്സ് എഴുതണം, how the practical sessions has to be handled. Like that, one general class is necessary. For that, one ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് സെഷൻ കൊടുത്താൽ മതിയാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. BSc ജിയുടെ സെഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 hour ഡ്യൂറേഷനാണ്. BSc പ്രാക്ടിക്കൽസ് എല്ലാം അത് ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ്റേതായാലും 4 hour പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ആണ്. 14 സെഷൻസാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 4 hour ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 day 2 സെഷൻസേ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഫോർനൂൺ സെഷനും ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷനും അവർക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 സെഷൻസ് വെച്ച് നടത്തും. 7 days കണ്ടിന്യൂസ്ലി നടത്തും. കണ്ടിന്യൂസ്ലി 7 days പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് നടത്തും. ലാസ്റ്റ് ഡേ ദേ വിൽ കണ്ടക്ട് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവിടെ ഒരു ബാച്ചിൽ 20 ലേണേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ ഓൺലി 20 ലേണേഴ്സ് ആർ അഡ്മിസിബിൾ ഇൻ 1 batch. PGD FSQ, MSc FSQ, MSc FSQ is a new program. Students are very less. In Cochin, we have many students, but according to the availability of the lab equipments and facility of the lab, they can divide them into convenient batches and they can conduct it. The 2 sessions, 2 credit, 4 credit practicals ഉണ്ട്. PGD FSQ, MSc FSQ in 2 credit, 4 credit practicals ഉണ്ട്. Why I am telling these programs particularly, because sir told me that these are the programs under RC Cochin activated under LSCs. That is why I am telling. BSW, MSW is also a field practicum things. So it is also exactly like the division of the sessions are exactly like theory courses. There also we are conducting practical sessions. These are the things I have to tell you regarding. Then finally I am coming back to the approval of the counseling schedule. If all these conditions are satisfied, you will get approval for your counseling sessions, both theory and practical. That's all. Thank you very much for listening, because I thought I took less time, because I know that 10 o'clock onwards you people are sitting here. It will be very difficult to disturb you like that. That's why I was using some Malayalam also. I think everything was clear to you. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much once again. Thank you, ma'am. Thank you for that very exhaustive session. In fact, most of the aspects related to counseling and practicals have been covered, and in a very exhaustive manner. And that shows the kind of experience and hands-on experience that you have in this particular area. So I'm sure not audible, sir. Some technical issue is there. If anybody has any question, you can ask, please. Yes. Hello, maybe some technical issue, madam. Welcome. Yes, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Actually, it is very fruitful and interactive training program, ma'am. And I'm thanking all the resource person who presented their experience, and it is very, 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 very fruitful for us, very, very important for us. Thank you, RD sir, for such an eye-opening session, and we are hoping in future also such type of training program will be conducted for benefit of our learners. First of all, I want to tell our Professor Mohan Menon sir, former chairman NIOS and former chief and director of the UNESCO. Thank you, sir, for your precious time. As you rightly said, sir, yes, it is your own university.
we also feeling in the same way, and we hope that we may get your expertise in future also. Next session conducted by Raja sir regarding financial and administration record. Little bit he is somewhat strict on expending the university fund. We all know that as a when we expending money, we need to tight our hand. As a parents, we know that we are telling our children not to spend more here and there. So our ARs want to say that we have to use our fund optimally. So thank you, sir, for enlightening us about financial rules of the university. Here I want to add one, as RD sir want to emphasize that last 2 financial year, audit para coming. We had given around 7 lakh rupees advance to our study center, which is unsettled. Actually, it is not unsettled. We are every month we are recouping that money. But in audit para, it is mentioned that it is unsettled. So, RD sir suggestion is that whenever now a study center submitting the bill, we will minus the advance money from the bill, and remaining money we have to release. For example, Marivani's college have 1 lakh rupees as advance. Suppose that he submitted bill for 1,50,000. That 1 lakh advance we will adjust, and 50,000 rupees only we will release. So that what will happen? All study center advance become 0. But our study center have to function. They need to expend day-to-day expenditure. What to do that? In that manner, RD sir given that pre-receipted bill. And RC Vatakara, Deputy Registrar sir already described what is the pre-receipted bill. So pre-receipted bill you have to submit for your expenditure. From I think maybe within 1 or 2 months, all advance will going to get exhausted. So now our AR and our certificate sir, ARD sir, both person has pointed out assignment, submission and evaluation. Actually, at the regional center level, it is very, very important, because sometimes Vice Chancellor personally looking this matter. So we have to see our assignment submission process should be clear. We should give acknowledgement to our student, and the assignment should be recorded in register. It should be evaluated properly, and the marks should come to regional center properly. Suppose, because now from next week I am going to ask each study center how much assignment you received till date, how much assignment sent for evaluation, and how much award sent for data record entry, so that we can get the exact idea. So for assignment, submission and evaluation have some issues. So our all LSCs are requested, please look into the matter seriously, because we see personally looking this matter. Sometimes we are on the toss. Okay. So next session conducted by Satyakirti sir about conduct of admission campaign for our next admission session. We know that every session we have more enrollment, record enrollment every session. We are getting, no doubt, no problem. But we need to do more. Our RDs are telling that we need to do more about our student support admission campaign. Satyakirti rightly said that
we have to think about our student support. If our student support good, we automatically will get the admission. We need no need to go different section, a different area. Our student itself is the our advertiser. We need to give them a student support. In this aspect, only one thing, one or two thing I want to say, as our AR sir already tell that we need to allocate the work of the study center equally to our staff member, part-time staff member, so that they can concentrate on our student support. One study center we visited, we found that one good person handling all the matter related to accounts, and that same person handling assignments, submission and evaluation work. Same person handling student support. It is quite difficult for that person. If one person handling account, assignment, submission, evaluation, and student support, then it is quite difficult for one person. So we have to segregate, we have to allocate the work properly to our LSC part-time staff member, so that student support cannot be disturbed. Then some time we find that our LSC staff member not ready to give the information to the student. For every aspect, they asking to contact the regional center. Actually, it is not that a staff member problem, because the staff member don't know. They newly joined, and they not have information with them. So how they give the information to a student? So they are unable to give the information. So we can conduct orientation program for the staff member also, so that they can give the correct information to the student. Same way, we can orient our academic counselor also, newly joined academic counselor, so that they can give the correct information to the student. Actually, at the regional center level, we think that a student reaching to the classroom, and academic counselor giving all the information, like how to submit the assignment, where to submit the assignment, which assignment question they have to submit, the question paper where available, assignment question paper where available, when they need to submit the examination form. This all type of information, we thinking that, we expecting that academic counselor will give. But some academic counselor already giving this information, but some academic counselor don't know about it. So I think we can explore the possibility to orient our newly joined academic counselor also. Next, Pramila madam has taken session for approval and renewal of academic counselor and part-time staff. Part-time staff, we already know every year we are renewing the staff. But renewal of academic counselor is the new idea for me. Actually, the idea behind this is every year new academic counselor approval coming. Some academic counselor not able to conduct our counseling class. Some academic counselor not available in the India. Some academic counselor not available in this world. But their data available with us. So what RD sir idea, we have to check every year our academic counselor data, and which academic counselor active, that academic counselor data we have to keep at the study center level and at the regional center level, both please. So this way we can do. Our madam has emphasized about UGC ODL regulation 2017. Also, she share our staffing pattern of the LSCs,
appointment of coordinator and part-time staff, renewal of academic counselor at RC. Now just I show that why it is necessary. Next, our TR Satyakirti sir taken session for activity of coordinator and part-time staff. He's very elaborately had discussed the matter for highlighted about the coordinator as an exam superintendent should appoint invigilator in the as per the university norm, because sometime if invigilator is less, then it is very problem for handling the examination. Already 25 out one invigilator out of 25 student already there now. So we have to arrange such a way so that examination can be conducted neatly. Then coordinator should appoint part-time staff as per eligibility criteria, as per good, because a coordinator know that who is beneficial for the system, because only they have to run the system. So as per your eligibility of university and as per your convenience, you have to propose the part-time staff, but work should be go properly. The work allocation should be go properly. I think there's some technical problem. And as far as our net connection is concerned, we have recently moved into this regional center. So there is a lot of technical issues going around at this moment. So Gaurav, are you back? Yeah, please continue. Please. Yes, sir. Please. So yeah. So we have to keep our record correctly answer script this one, and we have to send answer script properly every day, and we have to keep attendance correctly, because that same student going to write later that I had appear exam but mark not come, but when we check the record, she has not at all attended the exam. So please keep the record correctly. Next session conducted by Sri B. Praveen Kumar sir regarding maintenance of financial record. He has described that how to maintain the cash book. It is very good for me also, because first time I attending such a type of training session. He has also told that how to maintain the bank reconciliation. And one new thing he has informed that maintenance of register for checkbooks. Checkbooks register we have to maintain. And then he elaborated that assignment award sheet, how to prepare. White color assignment award should be academic purpose, and then my pink color award sheet should be for account purpose. So that should be maintained, that should be followed. Then he described about disposal of obsolete material, then maintenance of advance. And he described about pre-receipted bills also. If any study center have any confusion about pre-receipted bill, they can ask directly through email, we can inform. Then last session conducted by Dr. V.T. Jalja Kumari Madam regarding approval of counseling and practical session. Madam has correctly say that we have to take approval for our practical and counseling session, approval from the regional center, so that the counseling should be effective. It should be informed a student in the proper manner, so that a student participation will be good. Madam also
it described that the orientation of academic counselor should be must, because that academic counselor only passing our information to the student. We cannot expect 10,000 or 15,000 students can come to regional center for getting information. It should go through the academic counselor only. So this is the last from my side. I hoping that all study center got benefited in this regard. I am expecting that now a study center should initiate the regarding any orientation program if they want for their academic counselor, or if their part-time staff, if they want a orientation. Now I am expecting a study center should initiate the matter. In future, we will conduct such program for academic counselor also, or part-time staff also. So in this word, I am thanking to all. Thank you, sir. Thank you so much for your participation. Thank you, Gaurav. Yes, please. Yeah, your explanation was very elaborate, and it is nice to see that you have covered almost all the major points which have been mentioned in the various sessions. And it is a very nice encapsulation that you have made. Thank you for that. Last but not the least, let me invite Sri Rajan Pillai, Assistant Section Officer of IGNOU Regional Center Trivandrum, to deliver the formal vote of thanks. Good evening to all. Myself, Rajan Pillai, Assistant Section Officer, IGNOU Regional Center Trivandrum. First of all, it is an opportunity to express my appreciation and gratitude to Dr. M. Rajesh, Senior Regional Director, IGNOU RC Trivandrum, for conducting such a program in a short time, and his effort to make its virtual training program a success. Thank you very much, sir. On behalf of IGNOU Regional Center Trivandrum, I extend my sincere thanks to our chief guest, Professor Mohan Menon, who inaugurated this program and elaborated about the open learning system, for taking time from his busy schedule to be with us. Dr. B. Praveen Kumar, Assistant Regional Directors and Deputy Director, Regional Center Cochin and Regional Center Vadara, respectively, whose sessions were informative and useful to the part-time staff of our learner support centers. Thanks to all once again. I also extend my sincere thanks to Dr. T.R. Satyakirti, Sri R. Raja, and Sri Kumar Gaurav, Assistant Regional Director, Assistant Registrar, and Assistant Executive, respectively, for their valuable and important sessions, which I hope will be very useful to the participants. On behalf of IGNOU Regional Center Trivandrum, I extend my sincere thanks to all the participants, such as coordinators, program in charges, and part-time staff of LSCs under Trivandrum, Cochin, and Vadagara regional centers. Thank you to all. Thank you, Pillai. Thank you for the national. Yeah. Let's start. Yeah. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you one and all for joining.
and hope we can implement all the many of these things in our activities at the study center. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Jalja ma'am, and thank you all the coordinators and staff for making this program a success. Thank you so much. Sir, thank you. Thank you so much.